মানে ড্রপটা বাড়ছে, সো ইট উইল কজ স্ট্রঙ্গার ফরওয়ার্ড বায়াস। তার মানে স্ট্রঙ্গার আইএফ, সো নেট কারেন্ট যেটা আমরা পাবো that will be smaller. দেখো আইপিটা ডিপেন্ড করছে কি সোলার রেডিয়েশন ইন্টেন্সিটির উপর। তাহলে এইটা আমার যত বাড়বে, আইপি বাড়বে, আমার নেট কারেন্ট আই উইল অলসো ইনক্রিজ। আর এটাই আমাদের ডিজায়ার্ড কম্পোনেন্ট ফটো কারেন্ট। কিন্তু আমার সোলার রেডিয়েশন সেম রইলো, কিন্তু টেম্পারেচার ভেরিয়েশনের জন্য এই ডিরেকশনে কারেন্টটা বাড়লো বেসিক্যালি। তাহলে আমার এই ফরওয়ার্ড বায়াসিংটাও বাড়বে, এটা অপোজ করবে আমার অরিজিনাল কারেন্টটা আইপিটাকে। তাহলে আমার কিন্তু এফিসিয়েন্সিটা কমে গেল। আমার সোলার রেডিয়েশন ইনপুট পাওয়ার ডেন্সিটি সেম রইল, আউটপুটে আমার যে ইলেকট্রিক্যাল আউটপুট সেটা কিন্তু কমে যাচ্ছে। এই যে ভিওসি, আইএসসি এগুলো তো বাড়ছে সোলার রেডিয়েশনের সাথে, কিন্তু আমার সোলার রেডিয়েশন ফিক্সড, মানে এগুলো সব ফিক্সড রইলো, কিন্তু আমার থার্মালি জেনারেটেড কারেন্টের জন্য সেম ডিরেকশনে, থার্মালি জেনারেটেড ক্যারিয়ারের জন্য সেম ডিরেকশনে কারেন্ট ফ্লো করছে এবং ওটা ফরওয়ার্ড বায়াসটাকে স্ট্রেংথেন করলো। ফরওয়ার্ড বায়াস কারেন্টটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, তখন আলটিমেটলি আমার আউটপুট সার্কিটে যে অ্যাভেলেবল পাওয়ার যেটা আমাদের, দ্যাট ইজ আওয়ার আই, এইটাকে কমিয়ে দিচ্ছে। সেম আছে, টেম্পারেচার বাড়লে এটা কমে গেল, সো এফিসিয়েন্সি উইল ডিক্রিজ। কে জিজ্ঞেস করেছিলে কি স্যাটিসফাইড না? ম্যাম বলো। ম্যাম তাহলে এফিসিয়েন্সি ডিক্রিজ করছে ডিউ টু থার্মালি জেনারেটেড ক্যারিয়ার। আমরা তো ইন্টারেস্টেড ইলেকট্রিক্যালি, মানে রেডিয়েশনের জন্য যে জেনারেটেড ক্যারিয়ার, তার জন্য যে কারেন্ট ফ্লো করছে সেটাই আমরা ইন্টারেস্টেড, নেট আইটা। তাহলে সোলার রেডিয়েশন ইন্টেন্সিটি বাড়লে আমার শর্ট সার্কিট কারেন্ট ডাইরেক্টলি বাড়বে, আর ভিওসি লগারিদম অফ দিস স্মল ইনক্রিজ ইন দিস, যত বাড়বে তত আমার আউটপুট পাওয়ারটা বাড়বে। তাহলে আমার সোলার রেডিয়েশনটা ফিক্সড রইলো, আউটপুটটা কিন্তু পড়ে যাচ্ছে ডিউ টু অ্যাডিশনাল কারেন্ট ফ্লো ইন দ্যাট ডিরেকশন। আমি তো টেম্পারেচার কন্ট্রোল করবো না ডিভাইসটাকে, কাজে টেম্পারেচার ভেরিয়েশনের জন্য যদি আমার ফরওয়ার্ড বায়াসিংটা স্ট্রঙ্গার হয়ে যায়, তাহলে আমার নেট কারেন্ট আইটা কমে আসছে, কিন্তু ইনপুট পাওয়ার ডেন্সিটি সেমই রয়েছে, তাহলে এফিসিয়েন্সি পড়ে যাবে। ম্যাম তাহলে ওই নিচে যেটা লেখা ছিল, ওই ম্যাম আরেকটু নিচে যান। কোথায় বলো? আরো নিচে? হ্যাঁ ম্যাম এইখানটাতে, ওই ম্যাম আরেকটু উপরে, ওই গ্যালিয়াম আর্সেনাইড আর সিলিকন দিয়ে যেটা কয়েকজন বলছে যে ওয়েট করছে, ঢুকতে পারছে না। সব মিনিমাইজ করে তবে ওদের দেখতে পাওয়া যাবে। একজন, হ্যাঁ তুমি বলো যেটা বলছিলে। ম্যাম ওই এক্সাম্পলে যেটা দেওয়া ছিল যে গ্যালিয়াম আর্সেনাইডের জন্য এফিসিয়েন্সি আর সিলিকনের জন্য এফিসিয়েন্সি, ওইটা গ্যালিয়াম আর্সেনাইডের এফিসিয়েন্সিটা বেশি লেখা বাড়বে, গ্যালিয়াম আর্সেনাইডের এফিসিয়েন্সি বাড়বে, কেননা ওর ব্যান্ড গ্যাপটা সিলিকনের সঙ্গে কম্পেয়ার করি, যদি ব্যান্ড গ্যাপটা বেশি, তো সো ফর পার্টিকুলার টেম্পারেচার থার্মালি জেনারেটেড ইলেকট্রন হোল পেয়ার ওখানে কম হবে। তার মানে ওই ডার্ক কারেন্টটা তোমার মানে অ্যাকচুয়ালি সোলার রেডিয়েশন হোক বা থার্মাল রেডিয়েশনই হোক, আমার একই ডিরেকশনে কারেন্টটা দিচ্ছে।
আমরা চাই সোলার এনার্জি কনভার্সন হয়ে আমরা ইলেকট্রিক্যাল আউটপুটটা পাই। থার্মালি জেনারেটেড কম্পোনেন্ট নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই, ওইটা আমরা চাই না। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি আর লিকেজ ওয়ান। যা কিছু আমার ওটা ডিজায়ার নয়, তাহলে ওর জন্য যেটা জেনারেটেড হচ্ছে সেটা আমরা কনসিডার করছি না। কাজে যত বেশি থার্মালি জেনারেটেড কেরিয়ার প্রেজেন্ট থাকবে, তার প্রেজেন্সে আমার ইলেকট্রিক্যাল সোলার রেডিয়েশনের জন্য যে কেরিয়ার জেনারেটেড হচ্ছে, সেখানে ওই কম্পোনেন্টটা আনডিজায়ার্ড নয়। কাজে ওইটার জন্য ওটা যত কম হবে তত ভালো, টেম্পারেচার যত বাড়বে তত বেশি ওটা হবে। সেই জন্য লার্জার ব্যান্ড গ্যাপ মেটেরিয়ালের জন্য আমরা ওইটাকে পার্টলি এলিমিনেট করতে পারছি রিলেটিভলি। কাজে সেটাও আমার এফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভ করবে হায়ারটার। ম্যাম ওই পিএন ডায়াটের কথা বলছি, যে ব্যারিয়ার পোটেনশিয়ালের যেটা এক্সপ্রেশন ছিল যে কিউ ভি নট ইকুয়ালস টু কেটি এলএন এনএএনডি ডিভাইডেড বাই এনআই স্কোয়ার। এখানে তো এনআই স্কোয়ার এই টার্মটাও টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট, আর সামনে একটা কেটি টার্ম আছে। টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট, ম্যাটেরিয়াল ডিপেন্ডেন্ট। হ্যাঁ ম্যাম, ওটার গ্রাফ যখন প্লট করছি টেম্পারেচারের রেসপেক্টে, তখন একটা সাডেন টেম্পারেচার পর্যন্ত V0 ইনক্রিজিং আসছে, তারপরে V0 ডিক্রিজিং করছে। এটা কোথায় পেলে বলো তো? এটা কোন বই আছে রে ম্যাম ওই অনলাইন গ্রাফ, না আমি ম্যাম নিজেই প্লট করছিলাম ওই অনলাইন গ্রাফ প্লটার যেগুলো, হ্যাঁ ওখানে নট বেরিয়ার পোটেনশিয়াল প্লট পুরো করছি। ফাংশনটা, হ্যাঁ ম্যাম, আচ্ছা, পরে পার্টিকুলার হ্যাঁ হ্যাঁ মেটেরিয়াল উইথ রেসপেক্ট টু টেম্পারেচার। তাহলে এনআই স্কয়ার নিতে লগ অফ এনএনডি বাই এনআই স্কয়ার, এনআই স্কয়ারটা নিতে, তার মানে যত স্মল গ্যাপ মেটেরিয়াল এনআই তত বেশি, সো ভি নট তত কম হবে, তাই তো? না ম্যাম, আমি টেম্পারেচার যদি ইনক্রিজ করি এনআই তো স্ট্রংলি ইনক্রিজ করবে, টেম্পারেচার যদি বাড়াও, হ্যাঁ, আর এনআই স্ট্রংলি ইনক্রিজ বাড়বে, করবে ম্যাম, তাহলে তাহলে লগ, হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, তার মানে এলএন এনএনডি বাই এনআই এই টার্মটা ডিক্রিজ করবে টেম্পারেচার বাড়ালে। আর ম্যাম সামনে একটা টি মাল্টিপ্লাই ছিল, হ্যাঁ ছিল, কিন্তু সামনের ওইটাকে আমরা ধরছি না এই জন্য যে এনআই এর মধ্যে এক্সপোনেনশিয়াল ডিপেন্ডেন্স আছে টেম্পারেচারের। Ni is a square root of NCNB e to the power minus Eg by 2 kT. এই যে এক্সপোনেনশিয়াল ডিপেন্ডেন্সটা আছে সেটা তোমাকে ডমিনেট করবে লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্সটাকে। সামনে তো শুধু কেটি বাই কিউ, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ ম্যাম, মানে আমি যখন এক্সাক্ট ভ্যালু নিই, মানে এন ইকুয়ালস টু 10 টু দি পাওয়ার 16 আর এন ডি ইকুয়ালস টু 10 টু দি পাওয়ার 17 এরকম ভ্যালু নিয়ে দেখেছিলাম ম্যাম, টেম্পারেচার মানে 289 কেলভিন পর্যন্ত ভি নট ইনক্রিজ করছিল, আচ্ছা, তারপর থেকে ডিক্রিজ করছে ভি নট। মানে তুমি সেম এক্সপ্রেশনই, তার মানে ওটাকে তুমি কি জাস্ট এক্সপ্রেশনটা হ্যাঁ, ইউজ করে প্লট করছিলে? আচ্ছা, হ্যাঁ 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 টেম্পারেচার বাড়লে একটা সময় বলছো কমে যাচ্ছে। হ্যাঁ, মানে ম্যাম 273 থেকে 289 পর্যন্ত ভি নট ইনক্রিজ করছে, আর 289 এর পর থেকে ডিক্রিজ করা স্টার্ট করছে। আর ম্যাম আমরা সব জায়গায় ক্যালকুলেশনে ধরছি যে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলে ভি নট ডিক্রিজ করছে। ম্যাম তাহলে কি ওটা রুম টেম্পারেচারের পর থেকে স্টার্ট হচ্ছে? ও, আমি তো এটা জানতাম না, আমি তো কখনো করিনি। তাহলে এটা ফিজিক্যালি কি হচ্ছে ভাবতে হবে। ম্যাথামেটিক্স তো একরকম বলবে, ঠিক কথাই বলবে, সেখান থেকে ফিজিক্যাল রিজনিং দিয়ে তোমাকে জিনিসটা অ্যাকসেপ্ট করবে কি করবে না। পার্টিকুলার টেম্পারেচারের পর খুব বেশি টেম্পারেচারের জন্য ওটা পড়ে যাচ্ছে।
পড়ে যাচ্ছে না বলে বাড়তে শুরু করলো। হ্যাঁ ম্যাম, মানে একটা টেম্পারেচার পর্যন্ত বাড়ছে, তারপরে ভি নট ডিক্রিজ করছে। ওই সেম জিনিস আসছিল মানে ডিপ্লেশন উইথ এর ক্ষেত্রেও একই রকম কার্ভ আসছে, একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার পর্যন্ত বাড়ছে তারপরে কমছে। আচ্ছা, এটা একটু ভেবে দেখবো। তুমি বলছো টেম্পারেচার বাড়লে ভি নট বাড়ছে ইনিশিয়ালি না কমছে? ই টু দি পাওয়ার হ্যাঁ ম্যাম, ইনিশিয়ালি বাড়ছে তারপরে কমছে। আচ্ছা, ও আচ্ছা, দেখতে হবে তো এটা। ঠিক আছে, এটা আমি পরে দেখবো। হ্যাঁ ম্যাম বলো, ক্লাসটা শুরু করি, বলো। ম্যাম বলছিলাম একটা কোয়েশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে যদি পি প্লাস এন জাংশনে যদি এন টাইপ ডোপিংটাকে আমি ডবল করি, তাহলে মানে ব্রেকডাউন ভোল্টেজ আর ওহমিক লসের কি চেঞ্জ হয়, মানে ইনক্রিজ করে বা ডিক্রিজ করে? কোনটা আর একবার বলো। মানে যদি পি প্লাস এন জাংশন যেটা, সেখানে যদি আমি মানে এন টাইপ ডোপিং যদি মানে এনডিটা আমি যদি ডবল করে দিই, তাহলে মানে ওহমিক লস আর ব্রেকডাউন ভোল্টেজের কি চেঞ্জ হয়? তাহলে তুমি ওয়ান সাইডেড আর রাখছো না, এটা নর্মাল পেন জাংশনের মতন হয়ে আসছে, তাই না? তাহলে ডিপ্লিশন রিজিয়ন এবার এনডিটাকে ডাবল করেছো, এনডিটাকে ডাবল করেছো, তার মানে মাইনরিটি ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন এন সাইডে হাফ হয়ে যাবে। ডাব্লিউটা আমার মনে হয় মানে কি ব্রেকডাউন আর আরেকটা কি বললে? ব্রেকডাউন আর ওহমিক লসটা ম্যাম কি অ্যাকচুয়ালি? ওহমিক লস মানে হুম রেজিস্টিভ রিজিয়ন, এই তোমার কারেন্টটা যাচ্ছে ওখানে ড্রপ হবে। জাংশনের যে আটটা আমরা দিই ভ্যালেন্স সার্কিট, দুটো ক্যাপাসিট্যান্স, তার সঙ্গে একটা আরো তো দিই, হ্যাঁ তাহলে তুমি যদি ডোপিং বাড়াও তাহলে তোমার আটটা ডেফিনেটলি কমবে। ম্যাম যদি ডোপিং বাড়িয়ে দিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো ডিপ্লিশন উইথ বাড়বে, না, তাহলে কমবে কমবে ডিপ্লিশন ডিপ্লিশন এন এনডি বাই এনআই একটু স্কয়ার হারা হয়ে যাবে, 1/ND হয়ে যায় না, তাহলে এনডিটা তো ডবল করা হচ্ছে, তাহলে ডিপ্লেশন কমবে। হ্যাঁ, এটা একটা ব্যাপার, এনডিটা ডাবল হয়ে যাচ্ছে বলে তোমার ওইখানে ডিপ্লিশন রিজিয়ন ন্যাচারালি ডোপিং বাড়লে ডিপ্লিশন রিজিয়ন ন্যারো হবে, আর এনডিটা তোমার ডাবল করছো, মানে এইদিক তোমার হয়তো তখন তোমার এনে কত ছিল, তুমি যে ওয়ান সাইডের জাংশন ধরছিলে পি প্লাস, এবার যদি কোনো কি ওয়ান সাইডে থাকবে কি থাকবে না, ডিপেন্ড করবে তোমার ডিস্ট্রিবিউশন ডাব্লিউ এর দুই সাইডে। আগে এন সাইডে ধরছিলেই না, এইবার এন সাইডে ধরতে হবে হয়তো। পরের কথা, ডিপ্লিশন রিজিয়ন যেহেতু কমবে ডোপিং বাড়ালে, আগে তোমার কমবে লসটা কমবে, আর ব্রেকডাউন ভোল্টেজও কমবে, কেননা আমাদের নর্মাল পেন জাংশনে তো জেনারেল টানেলিং তো হয় না, আমাদের সেরকম হেভি ডোপ না, একটা সাইড তো আছেই, পি প্লাস হলেও এনটা তো আছে মডারেটলি ডোপড বা স্মল ডোপিং, সো জেনার হওয়ার প্রশ্ন নেই, উইকটা মোটা ভালোই থাকবে, তার মানে অ্যাভালেন্স ব্রেকডাউন। এবার অ্যাভালেন্স ব্রেকডাউন মানে আমার যত ডিপ্লিশন রিজিয়ন ওয়াইড হবে, যত ডোপিং কম হবে, এটা অ্যাভালেন্স ব্রেকডাউনটাকে ফেভার করবে। কিন্তু তুমি যদি ডোপিংটা বাড়িয়ে দাও যেদিকেরই হোক, তাহলে অ্যাভালেন্স ব্রেকডাউনটা আরো পুষ্ট হয়ে গেল, আরো দূরে লার্জার ভ্যালু হবে ব্রেকডাউন ভোল্টেজ। এক্সপ্রেশন দিয়ে না, আমি মানে কমন সেন্স দিয়ে বলছি, তাই না? ম্যাম। ম্যাম তাহলে আমি ন্যারো হয়ে গেল, তার মানে তোমার অ্যাভালেন্স ইম্প্যাক্ট আয়নাইজেশন সিকোয়েন্স অফ দিস, মানে কলিশন গুলো বেড়ে যাবে। এটা
মানে ওই উইদিন ওই যে মানে ডাব্লু যে রিজিয়নটা ওই কলিশন ওখানে বেড়ে যাবে মানে অ্যাটমস আর ইলেকট্রন হোলস এর ইলেকট্রন হলে মানে ওই যে মানে অ্যাটম যেটাকে ইমপ্যাক্ট আয়োনাইজেশন বলি। হ্যাঁ থার্মালি জেনারেটেড ক্লিয়ার আমার ল্যাটিস অ্যাটমের সঙ্গে হ্যাঁ কোলাইড করলো, ইমপ্যাক্ট আয়োনাইজেশন হলো। হ্যাঁ আমি সেইটা বলছি যে সেইটা তোমার এফেক্টিভ অ্যাক্টিভ রিজিয়নটা কিন্তু ন্যারো হয়ে গেল। আমার কন্ডিশনে ছিল অ্যাভালাঞ্চ ব্রেকডাউনের জন্য যে ডিপ্রেশন রিজিয়নটা ওয়াইড করতে হবে যাতে নাম্বার অফ লেভেল আর কি তোমার একটা ইমপ্যাক্ট আয়োনাইজেশনের দ্বারা হলো আবার তারা দুজন আরেকবার আবার জেনারেটেডরা মানে মাল্টিপল হয়ে যাবে ক্যারিয়ার গুলো আস্তে আস্তে। ক্যারিয়ার গুলো মানে মানে যেগুলো তৈরি হচ্ছে ওগুলো মাল্টিপল হতে থাকবে আস্তে আস্তে, মানে ইলেকট্রন হোল গুলো। মানে যে কারণেই তো মানে ওর ভেতর আমরা হাই কারেন্টটা পাই যেটা বলি। হ্যাঁ কিন্তু তুমি যদি ডিপ্রেশন রিজিয়নটা ন্যারো করো রিলেটিভলি এইটা তাহলে তো টানেলিং হবে ন্যারো করলে। দুটো এক্সট্রিম কন্ডিশন, ন্যারো হলেই টানেলিং মানে অ্যাডিকুয়েটলি ন্যারো করতে হবে। তুমি আগে পি প্লাস এন আর ছিল টানেলিং এর জন্য তো ম্যাম এরিয়াটাও কম দরকার প্রয়োজন। মানে ওই এরিয়াটা বলতে ওই যে রিজিয়নটা স্পেসটা রিজিয়ন যেটা ডিপ্লেশন রিজিয়ন ওটা একদমই কম হতে হবে। সেই জন্য দক্ষিণটা বেশি। আমার পি প্লাসটা হাই ছিল, এবার এনটা টয়েস এন করলেও ডিপেন্ড করছে সেটা কত হলো। ডিপ্লেশন রিজিয়ন আমার ইলেকট্রন ওয়েভলেংথে কম্পারেবল হতে হবে, তবেই উল্টো দিকে মানে একটা ওয়েভ যদি আমি ধরি ওয়েভ প্রপার্টি ধরি ইলেকট্রনের, তাহলে ওই ওয়েভটা একবার বেরিয়ার রিজিয়নে ঢুকলে ওয়েভটা এক্সপোনেনশিয়ালি ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউড। এইবার তোমার বেরিয়ার রিজিয়ন যদি একটু মানে বেশ ওয়াইড হয়, ইন দ্যাট কেস এক্সপোনেনশিয়াল দিকে মানে লাস্টে ওর অ্যামপ্লিটিউডটা যখন বেরিয়ার থেকে বেরিয়ে আসবে দ্যাট ইজ ইনসিগনিফিক্যান্ট, নমিনাল। আর ওয়েভ অ্যামপ্লিটিউড স্কোয়ার হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং দ্য ইলেকট্রন, অ্যাপিয়ারিং দ্য ইলেকট্রন অন দ্যাট সাইড। তাহলে যদি বেরিয়ারটা চওড়া হয় তার মানে ও যখন ওয়েভটা বেরিয়ারের মধ্যেই ডিকে করে গেল, আর নমিনাল ইমপ্রে, তার মানে কি হবে ওই বেরিয়ে এসে বেরিয়ে অপোজিট সাইডে যখন আসছে ক্যারিয়ারটা তখন ওর অ্যামপ্লিটিউড এত কম যে প্রবাবিলিটি of appearing the electron on the other side by tunneling through the junction nominal হয়ে গেল। তার মানে আমার ও বেরিয়ার থেকে আসতে পারলো না, তাহলে টানেলিং তার মানে সম্ভব না। আমরা টানেলিং তখনই বলবো যখন ওরা টানেল করে অপোজিট সাইডে এসছে, তবেই তো এফেক্টিভ টানেলিং। কাজে তোমার এনডিটা টয়েস এনডি করে দিলে কত তোমার অরিজিনাল এনডি ছিল, তুমি তো পি প্লাস এন করেছো, তুমি তো আর এন প্লাস করনি। কাজে ডাবল করলেই বা বেরিয়ার উইথ কত হলো এগুলো সবই দেখতে হবে কোয়ান্টিটেটিভলি যে কতটা হলো টানেল করতে পারবে কি পারবে না, বুঝতে পেরেছো? কাজে টানেলিং আর অ্যাভালাঞ্চের মাঝামাঝি কিছু নেই, কিন্তু ওইভাবে কম্বিনেশন দুটো রকমই হতে পারে। ইনিশিয়ালি টানেলিং দিয়ে ইনিশিয়েটেড হলো, তারপর অ্যাভালাঞ্চ প্রসেসটা টেক ওভার করলো, লার্জ কারেন্ট পেলাম। এইখানে আমি সেইভাবে কিন্তু কিছু কনক্লুশন ড্র করা যাবে না। পি প্লাসটা হেভি ছিল, এনটাও যদি এন প্লাস করে দাও তাহলে বলবো টানেলিং। আর যদি এনটা এন সাইডটা এনডিটা টুয়াইস এনডি করলেও ডোপিং বেশ ভালোই, মানে খুব হাই হলো না, ইন দ্যাট কেস অ্যাভালাঞ্চ ব্রেকডাউন হতে হবে, কিন্তু অ্যাভালাঞ্চ ব্রেকডাউন ভোল্টেজটা অনেক বেড়ে গেল, মানে তোমাকে বেশি ভোল্টেজ দিতে হবে টু গিভ দ্য অ্যাডিকুয়েট এনার্জি টু দ্য ক্যারিয়ার। তোমাদের কোশ্চেন থাকে না বলে আমি এইটাই ঢুকলাম। আজকে দেখো জিজ্ঞেস করছি, আমার ক্লাসের টাইম চলে যাচ্ছে, বলো ম্যাম আরেকটা কোশ্চেন বলবো। ডায়োড কারেন্টে যে কারেন্টের ইকুয়েশনটা থাকে আই নট ই টু দি পাওয়ার কিউ ভি বাই ইটা কেটি মাইনাস 1, ম্যাম এখানে আই নট তো ডিপেন্ডস অন দ্য মাইনরিটি ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন। তাদের তাহলে আমি যদি হেভিলি
ম্যাম তাহলে যদি হেভিলি ডোপড করি আই নট এর ভ্যালু ডিক্রিজ করবে ম্যাম, তাহলে রিভার্স স্যাচুরেশন কারেন্ট ডিক্রিজ করবে এবং ফরওয়ার্ডেও টার্ন অন ভোল্টেজটাও কি তাহলে ইনক্রিজ করে যাবে? ডোপিং বাড়ালে হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ একটু বাড়বে, লগ অফ এনএএনডি। ভি নটটা কাট ইন ভোল্টেজ তো রিলেটেড ভি নট, এক্সাক্ট এক্সপ্রেশন ওটা নয়, কিন্তু কোয়ালিটেটিভলি ওর সঙ্গে ওইটা আর কি। যত তোমার বেরিয়ার পোটেনশিয়াল কমবে, কাট ইন ভোল্টেজও কমবে। বেসিক্যালি দ্য মিনিমাম ফরওয়ার্ড বায়াস রিকোয়ার্ড টু মেক দ্য ডায়োড কন্ডাক্টিং। তাহলে বেরিয়ার হাইটটা কমলে পরে কেরিয়ার ডিফিউশন হবে, তাহলে কাট ইন ভোল্টেজও কমবে, তাই না? হ্যাঁ ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, কি অর্পণ কি বলছিলে? ম্যাম বলছিলাম যে মানে ম্যাম এখানে একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছে, হোয়াই এক্সপ্লেন ফিজিক্যালি হোয়াই দ্য স্টোরেজ ক্যাপাসিটেন্স চার্জ স্টোরেজ ক্যাপাসিটেন্স ইজ আনইম্পর্টেন্ট ফর রিভার্স বায়াস জাংশন। এটা কি ম্যাম ডায়োডের ইকুয়েশনটা দিয়ে বোঝালে হবে? মানে যেটা চার্জ স্টোর হয় বাই ওই টাউ নট, যেটা ম্যাগনেটিক ক্যারিয়ার লাইফ টাইম, ওটাই তো ডায়োড কারেন্টের ইকুয়েশনটা হয়। এবার মানে আই নট ই টু দি পাওয়ার ওই তো ফরওয়ার্ড বাই ভিএফ বাই ভিটি মাইনাস ওয়ান। তোমার কেরিয়ার ইনজেকশন ডিপেন্ডস অন তোমাদের বায়াসিং ভোল্টেজ ই টু দি পাওয়ার কিউভি বাই কেটি, তাই না? হ্যাঁ তুমি বলছো রিভার্স বায়াসে হ্যাঁ ম্যাম, রিভার্স বায়াসে তো আমি একমাত্র ওই কারেন্টটা পাই। হবে না, তখন তো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কিউভি হয়ে গেল। তার মানে কেরিয়ার ইনজেকশন হচ্ছেই না। রিভার্স বায়াস মানে তুমি ভেবে দেখো, তোমার ভি নট যেটা জাংশন মানে পোটেনশিয়ালটা এক্সট্রাকশন হচ্ছে ক্যারিয়ার গুলো, সেটা তোমার ভি নট প্লাস ভিআর অনেক হাই হয়ে গেছে। কাজেই ওই ডিফিউশন ওভারকাম করে উল্টো দিকে আসবে, তার চান্স অনেক কমে গেল। আর আমরা ফরওয়ার্ড বায়াস খুব কম দিই, ওই 0.7 এর স্যাচুরেট করে যাবে সেই জন্য। কিন্তু রিভার্স বায়াস তো তা নয়, রিভার্স বায়াস মানে ভালো, বেশ ভালোই ভোল্টেজ। তাহলে তোমার রিভার্স বায়াস যেমন দেবে, বেরিয়ার হাইটটাও অনেক হাই হয়ে গেল। কাজেই তোমার ওই ফরওয়ার্ড কম্পোনেন্ট যেটা ওই ডিফিউজ করবে, সেইটা একেবারেই সাপ্রেসড হয়ে গেল। আর ওই কেরিয়ার স্টোরেজ যেটা, সেটা তো ডিউ টু দিস কেরিয়ার ইনজেকশন। ফরওয়ার্ড বায়াসে যে ইনজেক্টেড হয়ে মাইনরিটি কেরিয়ার অ্যাপিয়ার করলো অপোজিট সাইডে, এরাই হচ্ছে আমার স্টোর চার্জ। দুটো সাইডেই তোমার নিউট্রাল রিজিয়ন অ্যাডজাসেন্ট টু দ্য ডিপ্লিশন রিজিয়ন আমার মাইনরিটি কেরিয়ার ইনজেকশনের জন্য মাইনরিটি কেরিয়ার আছে, এরাই স্টোর চার্জ। এবার তুমি যদি ফরওয়ার্ড বায়াস একটু ভ্যারি করাও, ই টু দি পাওয়ার কিউভি মানে ইনজেকশন লেভেলটা অনেক বেশি বাড়বে। এরিয়ার যেগুলো দু সাইডে অ্যাপিয়ার করলো তাদের কোয়ান্টিটিটাও খুব ফাস্ট বাড়বে, এক্সপোনেনশিয়াল ডিপেন্ডেন্স। সেই জন্য এইগুলো আলটিমেটলি when these injected areas are removed, only then the device attains the reverse bias condition. Then our switch will be off. কাজেই এই এদের প্রেজেন্সটাই আমার স্টোর চার্জ, এরাই রেসপন্সিবল। দিস মাইনরিটি কেরিয়ার ইনজেকশন is responsible to make a diode switch slow. সেই জন্য রিভার্স বায়াসে যেহেতু কেরিয়ার ইনজেকশন নেই, সেক্ষেত্রে এটা আর থাকছে না, ডিফিউশন ক্যাপাসিটেন্স ক্যান বি ইগনোরড। Then only the depletion capacitance or junction capacitance is the only capacitance present under reverse bias. ইয়েস ম্যাম। ঠিক আছে, এবার তাহলে শুরু করি। বিজেটি নিয়ে কেউ কিছু বললে না? বিজেটি আমি মেটেরিয়াল দিইনি, আগের দিন যেটুকু পড়িয়েছি দিয়েছি না, বিজেটি পার্ট 1। ম্যাম একটু বেস ট্রান্সপোর্ট ফ্যাক্টরটা বুঝিয়ে দিতে পারবেন আরেকবার? বেস ট্রান্সপোর্ট ফ্যাক্টর, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনার পেজের ওখানে দেখলাম এক জায়গায়। কি বিজেপি পার্ট 1 দিয়েছি তোমাদের? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম দিয়েছিলেন। আচ্ছা ঠিক আছে, অন্তত যেটুকু আগের দিন পড়িয়েছি সেটুকু তোমরা নিজেরা পড়ে নিয়েছো, তাহলে তোমাদের কনফিউশন নেই আমি ধরে নিচ্ছি। বেস ট্রান্সপোর্ট ফ্যাক্টর, এখানে আমি ডেফিনেশনটা আমি বলিনি, ও তো বই পড়বে, আমি তো এটা বোঝানোর জন্য দিয়েছি। দিস ওয়ান,
carriers are injected into base. From the emitter, carriers are being injected into base. Now they will diffuse across this base and finally reaches the collector. That forms the collector. For a BJT, for an excellent BJT, the carriers injected from emitter will ideally all of them should reach collector. But since this is the opposite type of semiconductor, electrons appearing in the p type, where holes are the majority carriers, so there must be some recombination here. So we can make only the loss due to recombination as small as possible. We will try to minimize this recombination loss within this base layer, but we cannot make it zero. So the collector current always, the component reaching the collector is always small than the electron injected from emitter into base. So our alpha current, this IC by I, the ratio is always less than 1. We try to minimize this recombination loss and alpha to make alpha approaches 1, but it never becomes 1. Now, base transport factor is the probability that the electron injected from emitter into the base will survive, will not recombine and appear on the collector side. So the name base transport factor, transports of electrons through the base. It is basically the ratio, this one, IC by IN. The carriers that has reached here, the injected carriers is IN, and the fraction of that injected carrier appearing in the collector. That means these carriers did not suffer recombination here. It can move through the base without recombination. So that fraction IC by IN, injected component, is defined as base transport factor, this one. ঠিক আছে, কে জিজ্ঞেস করেছিলে? ওকে ম্যাম। তাহলে আমি আজকেরটা শুরু করি। আমরা কি এই পরবর্তীকালে মানে যত আমরা এগোবো তত কি আমরা এনপিএন ট্রানজিস্টর দিয়ে কাজ করবো না পিএনপি দিয়ে? এনপিএন দিয়ে করি, কেননা এনপিএন এ তোমার যে ক্যারিয়ার ইনভলভ, দ্যাট ইজ ইলেকট্রন। ঠিক আছে। তোমার অ্যাকচুয়ালি ডিফিউশন, এখানে তো আমার মেজর current flowing mechanism is diffusion. Carriers diffuse through this one. So diffusivity constant D এর expression হচ্ছে KT by M star. তাহলে যার effective mass কম তার জন্য D টা হাই হবে। Holes are heavier than electron. So NPN transistor is always preferred over PNP. আরো কিছু ব্যাপার আছে, NPN এর ফেব্রিকেশনটা relatively simpler than PNP. তারপরে NPN সেভাবে স্ট্রিট ম্যানে পিএনপি দিয়ে এক্সপ্লেন করা ছিল বলে জিজ্ঞাসা করলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্ট্রিট ম্যানে পিএনপি দিয়ে এক্সপ্লেন করা ছিল জিনিসগুলো। হ্যাঁ সেটা আমিও সেটা এক্ষুনি বলতে চাইলাম, ওখানে পিএনপি দিয়ে সবকিছু আছে। ছিল আমি এনপিএন এ বলছি, তার অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে এখানে আমার যে ক্যারিয়ার ফ্লো ডিরেকশন, কারেন্ট ফ্লো ডিরেকশনস আর অপোজিট, whereas পিএনপি হলে আমি হোল ফ্লো বলতাম এবং করসপন্ডিংলি বলতাম দাস আওয়ার কারেন্ট ইজ দিস, বুঝেছো? এই দুটো আলাদা লাগতো, সেই জন্য পিএনপি দিয়ে বোঝানোটা সুবিধা। কিন্তু আমি যেহেতু এনপিএন ট্রানজিস্টর ইজ দ্য পপুলার ভার্সন, আর কি হয়েছে আমার এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো যখন আঁকবো দিস ওয়ান, তখন কিন্তু আমার এই কারেন্ট গুলো বেশিরভাগই পজিটিভ, whereas এনপিএন এ তোমার পিএনপি তে তোমার আইসি নেগেটিভ, ভিসি নেগেটিভ, সো এই প্যারামিটার গুলো সব নেগেটিভ হতে থাকে।
PNP তাহলে P type collector, N type base, তাহলে reverse bias করতে হবে collector base junction, so it will be negative. আমার এখানে electrons coming out through the collector, so direction of current is opposite, entering through the collector. কাজে NPN এর জন্য IC পজিটিভ, VCB পজিটিভ, whereas PNP তে এগুলো সব নেগেটিভ ড্যাম্প করতে হবে। তাতেও কিছু এসে যায় না, কিন্তু বেসিক্যালি এই কেরিয়ার ফ্লোই তোমার কারেন্ট ফ্লো, তোমার আলাদাভাবে আর এইটা দরকার নেই। আমি করলাম, ওটাতে আমারও সুবিধা হতো বলতে, কিন্তু NPN করলাম, মানে NPN ইজ দ্য পপুলার ওয়ান, সেই জন্য এটা বললাম। ও আচ্ছা, তোমাদের একরকম করে আর বইয়ের অপোজিট গুলো অসুবিধা হচ্ছে? না 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 ম্যাডাম, ম্যাম, ঠিক আছে। পুরোই সেম প্রায়, কিন্তু খালি ওই যেখানে ইলেকট্রন মানে সেখানে খালি ভোল্টেজ ডিরেকশনটা রিপ্লেস করা। আলাদা, এটাই হচ্ছে কথা। হুম। জিনিসগুলো ব্যাপারটা almost প্রায় একই, আর মানে যেখানে ইপি হয় সেখানে ইএন হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বেসিক্যালি তাই একই আর কি। তাহলে আমার এখানে বিজেটি যা হয়েছিল আগের দিন অসুবিধা নেই তো? কতটা বলেছিলাম এই বোধহয় স্ট্যাটিক ক্যারেক্টারিস্টিক এসে থেমে গেছিলাম না? This 1, 2, 3, 4 point was discussed. A BJT can be operated in 3 distinct biasing mode. এখান থেকে শুরু করার কথা, তোমাদের পার্ট 1 এ কি আছে? চলো, আজকে অনেক সময় গেল। আগের দিন কোথায় থেমেছিলাম বলো? ম্যাম ওই স্ট্যাটিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স হ্যাঁ, এইটা আমি বলিনি, আমার মনে আছে। তার মানে এই অ্যাজাম্পশন চ্যাপ্টার বলে তারপরে বললাম যে না, আজকে আর পড়াবো না, ঠিক? তাহলে আমি এখান থেকেই বলছি। অ্যাজাম্পশনস গুলো নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই তো? Assumptions, cross section of BJT is uniform all through this one. তার মানে আমার এই জিনিসটা আমি কনসিডার করছি, এইটা মানে ক্রস সেকশন যদি ইউনিফর্ম হয়, কাজে কারেন্ট ফ্লো আর কারেন্ট ডেন্সিটি মধ্যে আর কিছু তেমন, জাস্ট আ ফ্ল্যাট এরিয়া উইল বি মাল্টিপ্লাইড। হ্যাঁ, so we are ignoring the voltage drop bias দিয়েছি, that voltage will not drop across the base region. Base dropping low hole, we will ignore that, otherwise the carriers injected from emitter into base will be subjected to some field and their drift of carriers will appear. But we are assuming that carriers injected from emitter passes through the base due to diffusion only. Diffusion is the mechanism. কাজে এখানে আমার ড্রিফট করবো না। ড্রিফট না ধরারও কারণ আছে। ড্রিফট কি হয়, মেজরিটি ক্যারিয়ার্স কন্ট্রিবিউট থ্রু ড্রিফট। আমার ইনজেক্টেড ক্যারিয়ার্স কোয়াইট সিগনিফিক্যান্ট, বাট ওর নাম্বারটা আমার তত বেশি নয়, so that drift component will be significant. So we will consider only diffusion. Minority carriers contribute to current through diffusion, because in minority carrier distribution it is easy to create the concentration gradient. And this one, injected electron density in base is greater than this. Obviously, this is the minority electron concentration in P region. Our injected electron density should be greater than this. Only then the concentration carrier distribution will have some gradient across the base, and the carriers will then diffuse. So it must be greater than this. But our whole concentration in P region, electron concentration in P region, এটা কি হবে? এটা দেখো NP, এটা equilibrium বলিনি. So this is the injected carrier concentration. It must be very small compared to the majority whole concentration in P-type base. Otherwise, their P-type will be converted to N-type. That means N emitter, N collector, and you have made the
middle base layer also in. So transistor operation will not be there. And finally, collector injection current is negligible. Collector doping to সবচেয়ে কম তিনটে লেয়ারের মধ্যে, so collector injection. So this is negligible. Now, a BJT can be operated in three distinct biasing modes. Mode of operation cutoff. It is the emitter-based junction bias. It is collector-based junction bias. So in cutoff region, mode of operation, both the junctions are reverse biased. That means the current flowing from emitter to collector will face two reverse bias junctions, and reverse bias junctions will offer large resistance because there will be depletion region, and depletion regions will be quite wide due to the applied forward bias. So the carrier will face two highly resistive region. That means current will not flow through the device. Nominal current, which is as to be the leakage current, will only flow. So application of this mode of operation is off state of a switch. So when a switch, you apply some voltage across this, but no current flows. So switch is off. Here also, since both the junctions are reverse biased, depletion region will exist in the two junctions, and they will offer resistance to carrier flow. So it is the off state. Then saturation region, both junctions are forward biased. এইগুলোই greater than, less than, এগুলো আমরা depend করবে our NPN or PNP type, and also our base emitter or collector base. So collector base, আমি যদি ওই NPN transistor ধরি, then N type collector, P type base. So when it is negative, that means N type collector is at lower potential with respect to base, means this junction is forward bias, and base emitter NP, P type base, is at higher potential than N type emitter. So it is forward biased. So these two, this polarity VCB and VEB will make both junction forward biased. Both junction forward biased means the dynamic resistance of a forward bias diode is very nominal. So the device, the carrier flow will face nominal resistance. Large current will pass through the device. So it is the on state of switch. So if we use the transistor in a circuit, then the transistor will offer us as if ideally a short circuit. It will, the switch is on, it passes the device current. Then for cutoff, দেখো এখানে যা যা আমার নেগেটিভ, এখানে মানে জাস্ট অপোজিট সাইন. Active mode, forward bias, emitter based junction is forward biased, collector based junction is reverse biased. So this is positive, and this also is positive. So one junction forward biased, other junction is reverse biased. So it will not be, can be applied for switching purpose. Application of this is amplification. We'll discuss the characteristics, and then we will see that the active region will be important for amplification of a signal. And as there are two junctions and two different biasing are possible, so there will be four possible combination. So the fourth one is reverse active, where emitter based junction is reverse biased, collector based junction is forward biased. That means for active, base emitter junction forward bias, here base emitter junction is reverse biased, and collector based junction in active mode is reverse biased, here it is forward biased. So one junction forward biased, carrier injection will take place, other junction is reverse biased, carriers will be collected through this one. So it gives the normal working condition of a transistor. It is called the active one. So here it is opposite. So it is reverse active.
So it does not have any particular application. Basically, it is identical to this one, active region, where our collector is now collector base junction forward biased, base emitter junction reverse biased. That means effectively we are treating the collector as emitter and emitter as collector. This is the output junction reverse biased and the input junction forward biased. So it is called reverse active. It is just opposite of the original active region. But if our BJT is not a symmetrical structure, so in place of emitter, if we call that our collector will be treated as emitter, so carrier injection from collector will take place and it is reverse biased. So it will be taken out, carriers will be taken out through emitter. So it is just as a transistor operation, but our collector is most likely doped region, so injection will be very small. So as a transistor, its operation will be ম্যাম বলো ম্যাম এই ফোর্থ কন্ডিশনের যে ফরওয়ার্ড বায়াসটা আছে কালেক্টর বেসে, ওটা ভিসিবিটা লেস দ্যান 0 হবে না? তাই না? ফরওয়ার্ড বায়াস তো হ্যাঁ অবভিয়াসলি, কেননা কালেক্টর ইন বেস পি, ফরওয়ার্ড বায়াস মানে নেগেটিভ। এটা রিভার্স বায়াস ঠিক আছে, বেস এমিটার এনপি, বেস পিএন, পিএন নেগেটিভ ঠিক আছে, এটা রিভার্স বায়াস ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক। ইট শুড বি লেস হ্যাঁ ম্যাম, দ্যান। নেগেটিভ। হ্যাঁ, এটা কি আমি তোমাদের পাঠিয়েছি না? সেজন্য আমি ম্যাটেরিয়াল পাঠানো বন্ধ করি, কেননা কোথায় কি ভুল আছে করি তারপর পাঠাবো। সত্যি এইসব ভুলগুলো আগে হতো না, এত প্রেসারে এডিটিং। PCB should be less. So it is just a transistor operated under active region with collector as emitter and emitter as base. এবং এর operation obviously gain, probability and etc. will be very poor. So it is normally it is not used. এটার জন্য এটাই আছে with the heavily doped emitter, lightly doped collector. So these are the possible 4 mode of operation, whereas this 1, 2, 3, these are the important operation. These are useful. As switch, transistor is used as switch where cutoff condition gives the off state and saturation condition gives the on state. And active region is used for amplification. Now we will consider the minor area distribution in BJT under these 3 modes. Under these 3 useful mode, reverse active আর আমরা বলবো consider করব। So this is the 2 interfaces. আমি depletion region এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি না। So emitter, base, collector, NPN, these are the 2 interfaces. So at x is equal to 0, it is our emitter base junction. X is equal to W, collector base junction. W is the width of this. Here W is the distance between the metallurgical junctions. এই দুটো ইন্টারফেসের ডিফারেন্স ধরে নিচ্ছি, এটাই আমার বেস উইডথ। নাও ফর অ্যাক্টিভ রিজিয়ন, base emitter junction is forward biased. So at x is equal to 0, electron concentration in the p side, এখানে এটা ইনজেক্টেড হয়েছে, it is NP0, equilibrium minority carrier concentration in base, e to the power QV by KT. What is V? It is the forward bias of the base emitter junction with respect to base, the emitter potential with respect to base. So NP0 is quite large when it is forward bias. So this is the condition, minority carrier concentration. And here this junction is reverse biased. So NP0
I0 e to the power minus Q VCB by KT. Collector base. So collector is positive, N-type collector is positive to make the collector base junction reverse bias. So this is the reverse bias. So it is e to the power minus Q VCB by KT. And obviously, as our reverse bias becomes quite large, it is nearly 0. So we see that at this position, under active region, this is the electron concentration, injected electron concentration, and in the within the P, within the base, and at x is equal to W, electron concentration is 0. So the base region, there will be a concentration gradient. এবার concentration gradient আমি ধরছি, basically it is e to the power minus x ln, carrier will diffuse and recombine. So this is the variation, e to the power minus x ln within the base. Now if W is the base width of the base region, now if we assume that we have made our base quite thin so that W is much smaller than the diffusion length of minority electrons. Electrons are minority carriers in p-type base. So if we consider this assumption is true, then e to the power minus x ln can be written like this, and we ignore the higher order term. So it is basically this one. So for our x, our W is much less than ln. So basically there will be a variation of minority carriers. This profile will be a straight line. So we can directly determine this gradient DNPD in the base region, this straight line, and our component will be given by this one. And effectively base transport factor beta is 1 here. আমরা assume করে নিলাম যেই আমি এই straight line টা দিলাম, that means there is no decay. Slope is determined from this. That means we are ignoring the loss of carriers while moving through the base layer due to diffusion. So here, when it is straight line, means we have assumed that no diffusion, recombination loss, and our P is 1. Basically, কি দাঁড়ালো জানো? দেখি তো এখানে আছে কিনা এখন। না। Basically আমি একটা exponential variation e to the power minus x, এইটা আমার ভেরিয়েশনটা ছিল minority carrier within the base, but we are considering a very small segment. X is W is less than ln. So we are considering basically a small portion of the exponential variation, and it can safely be considered as a straight line. এটাই আমার ওই purpose. So we make B almost 1. তাও আমি বলবো যে একটা ফিজিক্যাল লেয়ারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, ডিফিউশন থাকবে। Now again we will discuss this method, this effect, early effect, and then we will go to the characteristics. Now base width modulation and early effect. The W, the base width, is practically not the metallurgical width WB. It is, these are the two interfaces, the base emitter junction, base collector junction. So these are the metallurgical junction, these interfaces.
So difference of this is WB, subscript B. It is the metallurgical width of the base. But the distance between two depletion region, this one and this one, W is the distance between the two edges of the depletion region formed on either side of the base region. So this is the metallurgical width, and this is the practically, this W is the width of neutral base region. And it is important because injected carriers will diffuse through this neutral base. And they, once they appear here, the junction field will sweep them, will reach them, take them in the collector region, and from collector it will be they will be collected by the external bias. So W is the width of the neutral base. And this, that means this W will vary, will depend on the bias of the two junctions. It is forward bias, so I will ignore the width of the variation of base width, depletion width due to forward bias, but this region is the reverse bias, so depletion region will extend, will penetrate into the neutral base. We are not bothering about that in the collector region. So because base is thin, any change in this will change a significant, will produce a significant change in base width. So this W, this neutral width of neutral base region will vary with the reverse bias of collector base junction. And under this reverse bias of collector base junction, as the bias increases, the base getting narrower. So this base width modulation and its effect on current flow are known as the base narrowing or Early effect. This effect is named after J.M. Early, who first explained the effect. So due to this base narrowing, base width modulation with the biasing condition is very important for transistor operation. Now, under normal operation, base emitter junction is forward biased and depletion width is very small, but collector base junction is reverse biased, so depletion width is quite large. Now we know that the width of depletion region W is proportional to V to the power half. V to the power half. The means equilibrium W was proportional to square root of V naught, and under bias condition it will be V naught minus the applied voltage. So it is reverse biased. So V naught minus VR. VR to the reverse bias only. So it will be V naught plus VCB, our reverse bias here. So V naught plus VCB square root of that, and V naught is only fraction of some voltage, fraction of a volt, whereas VCB can be large. So practically we see that our depletion width is directly proportional to square root of the reverse bias applied at the collector base junction. So W decreases as VCB increases. As VCB increases, this extension of this depletion region within the base increases. So our base width, then with the W of the neutral base width, decreases as VCB increases. So we see that it is our metallurgical base width W. Now as collector base junction reverse bias increases, this W effective, this neutral base region width gradually decreases. And we see that the concentric minority carriers gradient increases. So the diffusion current will also increase. And IC is basically this one, the diffusion current
of minority carriers within the base produces the collector current. So as reverse bias of collector base junction increases our collector current, this is NP, the minority carrier in p-type base. This is fixed, means the carrier injection is fixed. That implies our base emitter forward bias is kept fixed. We are not varying that. But still their concentration gradient increases due to this one, early effect, due to reduction of the neutral base width by the applied reverse bias across collector base junction. Is it clear? এইগুলো বুঝে গেলে আর আমার স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ানোর সময় সময় লাগে। Is it clear? কারোর কোনো প্রবলেম আছে? Now experimental arrangement for studying transistor characteristic, and there can be three different configuration: common base, common emitter, common collector. But this common emitter configuration is the most useful one, most popular. Whether we use the transistor as switch or for amplification or as an amplifier, common emitter configuration is the best choice. So I will just discuss this one for common emitter configuration. So common emitter configuration. So first draw the transistor. I take it as NPN. So emitter should be ground. That means the reference point. This one, common. So emitter is common between input and output. So emitter is first grounded. Then our NP, base is P. So we will use this battery VBP supply, external supply. And this is the just how we will vary this voltage across the base. We will connect a variable source. And to measure the base current, there will be a micrometer of this side higher, so this pro, and to measure the voltage VBE, a voltmeter. Similarly, on the output side, we are interested in output current and output voltage. Emitter common, so our output voltage is VCE. Voltmeter is connected here, and IC, output current IC. So our N-type collector must be reverse biased. So it, with respect to emitter, collector is connected to the higher potential should be applied. So the positive terminal of battery is connected through this one, so that the voltage applied at the output VCE can be varied. And this is the milliammeter in milliampere range, because collector current flowing through the device is of the order of milliamp, whereas base current is low, it is of the order of micro. So this is the experimental arrangement, and for this one, our input characteristic is basically input current, input voltage. Input voltage will vary the voltage, so input voltage along x-axis and input current along y-axis, and we will set this as parameter VCB, collector base reverse bias. Oh, এটা আমি কমন বেসে বলছি, তার মানে এইটা VCE here, output voltage is VCE. So VCE will be kept fixed by this one, and we will vary this voltage and we will create a graph IB VBE. Then it will set another, this parameter VCE will be set to other value, and another set of graph will be obtained. So this is the input characteristic for common emitter configuration, VBE, IB, and each of the graph is obtained for a particular VCE. So this is basically a base emitter junction, forward bias base emitter junction graph. So it looks like just a forward bias PN junction. But for a particular diode, we get only a single one. But here
there is a parameter. In the third terminal LU transistor, we can expect the terminal for control. For a particular diode, say this graph is for a diode. So for this applied voltage VB, you will get this current IB. You will get this current IB. So if we ma'am, bolo, bolo, sure. So if we want that for the same VB, we want a different current. Then in case of a diode, we will have to replace the diode. We will choose another diode that will give that IB for this particular VB. But the transistor has a third terminal and we can use this to control the characteristics. So if we vary this output voltage, that will change the input current for same VB. You can see that, just draw a vertical line. You will see that this is the base current for that. So base current decreases as we increase the output voltage. A arrowhead means this VC for this one is higher than VC for this one, still this one. So magnitude of VC increases, we will get this graph 1, 2, 3. Okay. So how this change appears? Why this changes? We see that what is our VC? VC is simply, this is the VC, voltage appearing across collector with emitter as common, because it is common emitter configuration. But within this, transistor has two junction. So the voltage drop appearing across collector base, VCB, plus that appears across the input junction, VBE. So our VCE is basically collector base junction drop across plus drop across this. That is our VC. Now, as we increase VC, our from this one, varying this, we increase this VC. So that is basically sum of these two voltage drop that appears across the two junction. Now VB is the voltage across the base emitter junction, which is forward biased. So it will not consume much portion of DC. It is beyond 0.7 volt for silicon transistor, around 0.7 volt, it will not vary much. So when we increase VC, originally the major portion of the VC appears as VCB. That means the reverse bias of the collector base junction increases as VC is increased. It remaining more or less same. Okay. So as VC increases, VCB increases. What does it mean? The width of neutral base decreases. Now the probability that we have taken our constant base emitter junction fixed, দেখলে voltage vary করছে না, so this is the injection one. Injection will not increase. Injection level will remain fixed. But W is decreasing. That means now the injected carriers will have to diffuse over a shorter distance. So probability of their recombination will decrease. That means the base transport factor will increase. And probability of recombination decreases means smaller loss of holes will take place. Holes are the majority carriers in the neutral base. So as electrons, injected electrons are diffusing through a shorter distance, their recombination probability will decrease. So recombination decreases means loss of P hole in for the p-type region. Loss of hole is also less. So the supply will have to compensate smaller amount of hole.
And what is IB? A part of IB is that it compensates the whole loss due to recombination, a part of that, and another part is the injection one. The electrons will be injected from this one. This one. So one part of base current is this one, the whole injection from p-type base to n-type emitter, and the other was the whole loss due to recombination with the injected minority carriers. Now we are not changing our VB, forward biasing voltage across this junction, input junction, base emitter junction is not changing much. So the injection level will remain more or less same. That means this component of base current is not much disturbed. But since the carriers will have to injected electrons will pass through will diffuse through a narrower base, so their probability of recombination also decreases. So this component is weaker. So naturally, to maintain the neutral state, to keep the P base neutral, smaller amount of hole is to be supplied by the base. So this component remains same, but this component becomes smaller. So our base current as a whole will decrease. The base current decreases as reverse bias increases. এখানে একটা horizontal line টানো BB vertical, then the point of intersection will be smaller, implying base current is less. বুঝলে কি বললাম না আঁকবো? আঁকতে গেলে যা হচ্ছে আর just cut in voltage থাকবে, simple একটা diode equation, diode form. So as VC increases, that means VCB increases, this is this one. So V1, V2, V3, so V3 is greater than V2, greater than V1. So আমি একটা particular VBE and it is IB. So VB fixed. So we draw a vertical line and we will see that IB will decrease. For same VB, we will see that the IB will decrease like this as our VCE increases. Clear, Tale? So as VC increases, effectively, ম্যাম ভিসি যদি ইনক্রিজ করা হয় ম্যাম তাহলে কালেক্টর এমিটার মানে বেস আর এমিটারের মধ্যে যে জাংশনটা আছে তার রিভার্স বায়াস ভোল্টেজ বাড়ছে। রিভার্স বায়াস কেন হবে? বেস এমিটারে কিন্তু রিভার্স বায়াস না। ছবিটা আঁকতে পারলে খুব ভালো। এই তো আমি কমন এমিটার বলছি। So your collector is positive, so that collector remains at higher potential with respect to emitter. VCB টা রিভার্স বায়াস। না ম্যাম আমি বলছি বেস আর কালেক্টরের মধ্যে যে জাংশনটা আছে এটা তো রিভার্স বায়াস হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম VCB পজিটিভ তার মানে ওটা রিভার্স বায়াস।
কিন্তু বেস এমিটারটা কিন্তু হ্যাঁ, ফরওয়ার্ড বায়াস। ফরওয়ার্ড বেস্ট ম্যাম। আমি যদি ভিসিটা ইনক্রিজ করি ম্যাম, হুম। তাহলে ওই বেস আর কালেক্টর জাংশনের রিভার্স বায়াসটা ইনক্রিজ করছে হ্যাঁ ম্যাম, তাহলে ওর ডিপ্লেশন উইথ বাড়ছে হ্যাঁ ম্যাম, যার ফলে বেস যে রিজিয়নটা আছে, বেসের রিজিয়নটা কমছে ম্যাম, যার ফলে বেস ট্রান্সপোর্ট ফ্যাক্টর বাড়ছে। উইডথ অফ নিউট্রাল বেস রিজিয়ন কমছে। হ্যাঁ, নিউট্রাল বেস রিজিয়নটা কমছে ম্যাম, যার ফলে বেস ট্রান্সপোর্ট ফ্যাক্টর বাড়ছে। হ্যাঁ, সেটা পরের ম্যাম, কথা। তাহলে তো বেস ট্রান্সপোর্ট ফ্যাক্টর বাড়বে, শোনো বেস ট্রান্সপোর্ট ফ্যাক্টর বাড়বে মানে গেইনটা বাড়বে। আমি সেটাতে এখন যাচ্ছি না, আমি যেহেতু ইনপুট ক্যারেক্টারিস্টিক দেখছি, সো দ্যাট ইজ আইবি অ্যান্ড ভিবি, input voltage, input current, that will give you input characteristic. And due to this, এই যে আমার advantage একটা third terminal আছে, we can change our input characteristic by changing the potential bias applied at the collector. ওখানে যে বি বাড়বে তার সেটা আমি আউটপুট ক্যারেক্টারিস্টিক আসবো। মানে তুমি বলছো বেস ট্রান্সপোর্ট ফ্যাক্টর বাড়লো তাহলে আইসি বাড়বে, IC is our output current. So when we consider the output characteristic, then it will come. For the time being, we are interested in this base current, VB, base emitter voltage for. ম্যাম, তাহলে বলো ওই আইবিটা কেন কমছে ওটা বুঝতে পারছি না ম্যাম। আইবি তো বাড়া উচিত ছিল। না না না, কি দাঁড়ালো, তোমার তো কালেক্টর বেস জাংশন ভিসিটা বাড়াচ্ছ, ভিসিটা বাড়াচ্ছি আমরা, আদার টার্মিনাল, সো ভিসি বাড়ছে, ভিসি ইজ বেসিক্যালি দিস ওয়ান, তাই তো? And VB will be saturated at around 0.7 volt. VB will not change because it is the forward bias. তুমি কালেক্টরটাকে হায়ার পোটেনশিয়ালি দিয়েছো, কোথায় গেল এইটা, this one common emitter configuration. This is at higher potential with respect to a common terminal E. So this VC basically ওখানে junction, so VCB and VBE দুটো সাম হচ্ছে VCE, whereas VBE মানে আমার এই দিকটা হায়ার, এটা গ্রাউন্ড, তার মানে our P type base is getting higher potential with respect to N type emitter which is grounded. So VCB plus VBE is VC. তুমি VC বাড়াচ্ছ বেসিক্যালি আমার this one. If we increase VC, it will not vary much. তার মানে এটা যত বাড়াবে practically VCB is increasing, মানে collector is getting higher and higher potential with respect to base. Collector base junction is reverse bias with a stronger voltage. So depletion region will extend within the base. So our width of neutral base is decreasing as VCE increases. Admit করলে? বলো কোথায় কনফিউশন? হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, তাহলে এইটা ডিক্রিজ। হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে। Now our injection level same রেখেছি because this is fixed, it will not vary, so our injection area same, কিন্তু then now they are covering diffusing over a shorter distance. Smaller recombination implies smaller loss of whole of the p-type region, so smaller compensation. So supply will have to, yes, the external source will have to supply small number of, তার মানে আমার base current gradually কমছে as VC increases. So this is the input characteristic of common emitter configuration. এই পোর্শনটা কমপ্লিট করে নিয়ে আউটপুটে যাব। So another configuration is collector base or collector CC configuration. We do not, obviously that is important, but it is just for application purpose, common collector that you will study in your second year.
first semester analog circuit theory. So here for the time being, we will consider only these two configurations. So common base configuration, that is this one. It is common, base is common, collector output, emitter input. Now again for normal operation, we will always keep our input junction, base emitter junction forward bias. So the positive terminal will be connected to base, which is ground. That means we are applying a negative voltage to n-type emitter. And output characteristic, output junction is collector base. It should be reverse bias. So positive terminal of battery is connected to n-type collector. And negative one is grounded. So this is the configuration, and we see that here again, here our output, we will see in input characteristic, we will plot the input current I along y-axis, and we will vary the input voltage, this one. Since base is common, we will write the, we will measure the input voltage, and input terminal is emitter. So input voltage with respect to the common one. Second subscript is always the reference point. এখানে দেখো আমরা লিখেছি VBE because it is common emitter configuration. So base emitter junction input is base. So input potential with respect to common terminal. Same thing when we will consider common base configuration, it will be VEB. Logically মনে রাখলে আর এটা নিয়ে চিন্তা করতে হয় না, না হলে এই জিনিসগুলো ভুল হয় সব সময়, দেখেছি আমি পরীক্ষায়। So always think logically. So base common means emitter is input, so emitter potential with respect to the common one, and emitter is the input terminal, so I will be the current. So this again, it is again the forward bias characteristic of a junction. Forward bias junction, tar I যেমন হবে. Now what is the role of the output voltage? It is taken parameter for a particular graph curve. It is now what will happen if VCB increases, same thing এখানে তো করে ডাইরেক্ট VCB, ওখানে যেমন আগের বার আমার VCE ছিল, সেটাকে স্প্লিট করে we have to think by splitting them, and practically we have seen that as it increases, but here it is directly VCB. So as we increase VCB, obviously that means the collector base bias, reverse bias is increased, so bases is also getting narrower, W decreases. Now our IC will increase. Again, our forward biasing is not being changed, so our injection level will not change. This NP remains fixed. So as VCB increases, this slope of our minority carrier concentration, this gradient will increase, means the diffusion current will increase here. And this diffusion of minority carriers gives basically the collector current. They will reach through diffusion through the base and will reach the collector. So collector current increases. As VCB increases, W is getting thinner, NP, the injection level is fixed, so their gradient increases, so the diffusion current increases. So that is, these carriers passing to this depletion region will produce the collector current. So collector current increases from same level of injection. And we know that our IC is, I is roughly IC, a fraction, only the fraction of injected carriers which is being lost. Then our ICN basically is remains same, so collector current increases, so our emitter current also increases. So we see that as VCB is increased, we will get, the graph will shift like this. That means
আবার এখানে একটা ভার্টিক্যাল লাইন টানো। For same VEB, that means same level of injection, forward biasing is fixed. We will see that as VCB increases, IE increases. This one. Because our IC increases. Basically, এখানে কিন্তু base transport factor টা একটা role আছে. Because base transport factor improves as base is becoming thinner. So base transport factor improves means সেটাই আলফার মধ্যে আছে। এই হ্যাঁ, আলফা ইজ বি ইনটু গামা, এটা আগের দিন বলেছি। Now our alpha is product of this. Now this one increases. So our emitter current also increases. IC is alpha, IE, IC increases, so our emitter current increases. So these are the input characteristics of transistor in biased into different configuration. Early effect হয়ে গেছে, now output characteristics. So for common base configuration, in active region, IC is independent of VCB. In active region, our base emitter junction is forward biased, collector base junction is reverse biased. So our IC is basically alpha IE, and it depends on this one, injection level, emitter current, but independent of VCB. এই জিনিসটা এই তোমাদের কাল সেদিন বোধহয় লাস্টে কনস্ট্যান্ট কারেন্ট সোর্সে কি একটু বলতে গিয়ে তারপর আর বলা হয়নি, 1 মিনিট সেটা একটু দেখে নিয়ে আছে কিনা। ওইটা তো বলা ছিল। So constant current source. Constant current source, that means we will get a current whatever be the voltage potential difference applied across the device, we will get a current independent of voltage. That is a ideal current source, constant current source. So how can we get some current independent of voltage? That is this one, the reverse characteristic, black one. The reverse characteristic of a diode under reverse bias acts as a constant current source. The current reverse, this current is independent of applied reverse bias. এখানে আমরা ওই আইডিয়াল, আমি আইডিয়াল ডায়োড, আইডিয়ালও বলবো না, আইডিয়াল ডায়োড হলে এটা 0 হয়। That change in depletion with reverse bias will give some voltage dependence. We are ignoring the fact, and also that variation is quite small. So we will consider this one, reverse characteristic of a jumping junction diode. So whatever be the applied voltage, it can vary over a large range. Before breakdown, current remains independent of voltage. So it provides a constant current source. So our reverse bias diode can be used for constant current source, but this current is very small, of the order of micrometer or nanometer, depending on the bandgap of the material used. So it is not usable so long as it has certain significant value. So if we can increase this voltage and current anyhow, then it will be useful as a constant current source. So how this current can be, reverse current can be increased? By increasing the temperature, because it does not depend on the slope. This one basically কি হচ্ছে, thermally generated electron hole pair, the electrons, minority carriers on the p side, which are being produced, generated in this diffusion diffusion length of the electron minority carrier, and
Similarly, it is inside, so minority holes generated within this diffusion length of hole LT. So these electrons diffuse and be able to reach the depletion region. And the depletion region, there will be a junction field in this direction. This is reverse bias, so this is the junction field, and this is the external field due to the external bias, reverse bias. So under this field, the electron will drift, will be swept along this direction. So they will appear in the n side, and since n side electrons are majority carriers, so probability of loss through recombination will decrease. They will survive. Similarly, holes will be swept across the same direction of field and will appear here. So the external circuit, we will get a current which has two components due to hole, thermally generated hole. Current direction is from N to P, so it is negative. So thermally generated electron and thermally generated hole gives rise to this one, that one. Okay? So if this magnitude of this current depends on this one, how many carriers are present there, availability of electron and hole here. So by increasing temperature, we can increase and the current can be increased like this one. But in that case, our constant current source will be temperature control. So we'll have to operate that device under oven. So setup will be cumbersome. And for our purpose in electronics, we always prefer electrically controlled component. So if by applying some electric field, that is anyhow this current, magnitude of this current can be increased and controlled by an electric field of this, then that can be used as a constant current source. So what we can do, say we are considering one-sided junction, আমি এটাকে বাদ দিচ্ছি, only this one. So this is PN junction. Want to increase the number of minority electrons here electrically, then we can get larger current, and that will obviously remain independent of field. Now, how this is possible? We know that N plus P junction is forward biased, then large number of electrons will enter in the P region. Carrier injection takes place. So if this is a PN junction, P and N. Now if we put a N plus layer here, N plus region, and forward bias this junction. So it is N plus and it is P. This region is P. So if we add a N plus region here, a layer, and forward bias this base emitter junction, then large number of electrons will be injected into the P region. And it will increase this current. So if we increase forward bias of this junction, we can increase this current. And this current is obviously independent of the bias voltage for this PN junction. This is P, so PN junction reverse bias will keep this electron, this current independent of the voltage, and by forward biasing this junction, we can introduce large number of carriers here. It is P, so minority carriers, and we will get such current. Thus, we can get, it was previously of the order of microamp or nanoamp. Now, due to the strong injection, we can make the current magnitude of the order of milliamp. Thus, the concept of transistor comes to control this current. এখানে দেখো, এখানে আমি ln ধরেছিলাম. So say this is our thin P layer. P layer must be thin, otherwise your injected electron will recombine and may loss. If we make this P region quite wide, then electron injection will take place, but while traveling through this P, they will recombine and lost. So we cannot, these injected electrons cannot contribute to this component.
But if it is, this P is very narrow and we add this N plus layer here and forward bias the junction, then in addition to this black thermally generated current, there will be large number of injected electrons, the red one. So a large strong component of current will flow. The black one is this one due to dependent on temperature, but this red one depends on number of carriers present, carrier injection, and that can be made quite large by forward biasing this N plus region, N plus P junction. Emitter is heavily doped, so that large carrier injection takes place. So our base region should be, this is the WP base region, neutral base, we make this region much smaller than diffusion length, then injected carriers, all of the injected carriers will be able to reach the depletion region of the forward bias, reverse bias base collector junction, and we can get large current. So this is the so a BJT can be used as a constant current source. Okay. So this current is independent of the reverse bias of the outer junction, collector base junction. ঠিক আছে, accept করলে? হ্যাঁ ম্যাম। So we will take this current, active region, we will take the current independent of collector base junction, reverse bias. So কোথায় ছিলাম? So output characteristic for collector base configuration. In active region, IC is independent of VCB. Collector base configuration. So base emitter junction is forward bias, collector base junction is reverse bias. In when this active mode is used, then our IC is independent of DCB. এই যে এতক্ষণ যা বললাম, আমার আউটপুট কারেন্ট কি হবে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য রিভার্স বায়াস অফ দ্য জাংশন। সো দিস ইজ আওয়ার গ্রাফ। এটা যাচ্ছে না এরকমই, এরকম। সো VCB, collector potential with respect to base, that is the output, আমার আউটপুট ক্যারেক্টারিস্টিক কি হবে, output current, output voltage, and now the parameter will be the input current. So for common base configuration, collector is output, so we'll plot IC, the collector current, with respect to base is the common one, so collector base voltage, collector voltage with respect to base. So this is along X direction and IC along Y direction, and input is the IE, the emitter is input terminal, so input current is the parameter for this graph. So our IC is independent of VCB, we are getting this constant current, but IC is alpha IE, it depends on IE. তাহলে আমার IE টা parameter ছিল, here initially when IE is 0, তার মানে no injection takes place, then only current that will flow is the ICBO, collector base mode with input open. So এটা ওই আগের দিন না, ওটা ICB ছিল, ঠিকই বলেছ, কোথায় ছিল সেটা কে একজন পয়েন্ট আউট করেছিলে, ওটা কারেক্ট।
না, এখানে তো থাকার কথা না। আচ্ছা, দেখবো কোথায় আসে। দিস ওয়ান, দিস ইজ ICB, ই নয়, কেননা বেস ইজ কমন। সো ইট ইজ দ্য, এই যে থার্মালি জেনারেটেড কেরিয়ারের জন্য যে কম্পোনেন্টটা উইথ বেস কমন, that will be ICB, collector current in CB configuration with zero input. So I is zero means no carrier injection takes place. So we cannot expect any collector current. IC will also be zero for I is zero. But due to finite temperature and collector base junction is reverse biased, the thermal, this our saturation current, thermal generation, due to thermal generation of electron hole pair will appear across the junction, and it is the current that can flow through the device, and the output, this current is available when input is zero, I is zero. But it should be ICBO. আমি ওই নোটের কথা কালেক্ট করে নিয়েছি, এটা তোমাদের দিয়ে দিয়েছি অলরেডি না, এই যে পোর্শনটার কথা বলছি। না ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম, দেওয়া আছে। না এটা না, তার পরেরটা, এটা দেওয়া আছে। দেওয়া আছে, তার মানে তোমাদের কারেক্ট করতে হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ ওটাকে ICBO করে নাও, সেকেন্ড ফিগার। ম্যাম, ম্যাম ওই মেটেরিয়ালটাতে কারেক্টই করা আছে, মেটেরিয়ালটাতে CBOই আছে। ও আচ্ছা, তার মানে আমি মেটেরিয়ালটা তোমাদের ক্লাসের পর দিয়েছি তো, তাহলে আমি কারেক্ট করে নিয়েছি। হ্যাঁ, আগের থেকে দিলে এই ভুলগুলো থেকে যাবে। ওকে, so this is the only component when I is zero, and that too will be independent of our reverse injection. This one. So for I is zero, there will be this component ICB is zero. This is the thermally generated component. আরো ছোট করে আঁকা উচিত, মিলিঅ্যাম্পিয়ার স্কেল, এটা মাইক্রন, এটাকে দেখানো কিন্তু আমি বলার জন্য রেখেছি। So this is for IC, IE0, the output current. এই পোর্শনটা আপাতত ইগনোর করো, it is the breakdown, এই পোর্শনটা দেয়। Then I has certain value, say I say 1 milliamp, then our IC is also almost 1 milliamp, 0.99 milliamp. So roughly IC is roughly I. If I is very close to 1. We will get such characteristic independent of voltage and IC roughly I. So this is the active region. From this one to I is zero, no current almost. So this is the cutoff region up to this. And from this one, when we apply certain non-zero I, from this region to this one, that is the active region. In this active region, linearity holds. BJT is called a current control device when operated in active region, because current is independent of applied. Now, this is our injection level. So due to this diffusion of carrier, current takes place. এই আমি তোমাদের মাইনরিটি ক্যারিয়ার প্রোফাইলটা তো ডিসকাস করলাম না, এটা কি পরে ছিল না আগে ছিল? আচ্ছা, এটা করে যাই, কি করে এটা মিস করলাম? ও, এইটা বলতে গিয়ে আস্তে আস্তে না, এটা আগে জানতে হবে, তবে characteristics. Minority carrier distribution in BJT under 3 different modes: cutoff, active, and saturation. So emitter, base, collector, these are the original metallurgical width of base. We are ignoring the depletion width. Now, under cutoff condition, both junctions are reversed. So no carrier injection, and we will not expect any current. So this one means our cutoff region. 1 cutoff, 2 active, 3 saturation. So since this is the reverse bias, this junction,
So current will be like this. At the depletion region, concentration will be 0. But away from the depletion region, it is the equilibrium minority carrier concentration. For N-type emitter, your minority carrier is whole. So whole concentration in N side. 0 implies under equilibrium. So this is PN0 profile. Similarly, for p-type base, it will be electron. So electron in p region under equilibrium. So there are both sides. There will be depletion region. Concentration will be 0. In between, it has certain value, constant. That depends on the doping of this region. And for collector, again, this depletion region, this side it is 0. Otherwise, it is the equilibrium concentration of hole. Since it is N-type collector, minority carrier hole in N region. So this PN0 and this PN0 are different because our emitter is heavily doped, it is N plus, so its minority carrier concentration will be smaller, Ni square by Nn0. On Nd, it is heavily doped, so its PN0 will be smaller than collector. Here, doping level is small, so Ni square by Nd, Nd is smaller, so our minority carrier concentration will be higher than this. And base has intermediate doping, so minority carrier concentration of this is greater than this one, highly doped emitter and lightly doped collector. এর থেকে ছোট, এর থেকে বড়. So these are the carrier distribution when the BJT is under cutoff mode. Both junctions are reverse biased. Now in active region, base emitter junction is forward biased, collector base junction is reverse biased. So collector base junction reverse biased means this same profile will be maintained. So 2, আমি এখানে 1 and 2 লিখলাম. So for active mode, the profile is still like this. Here, base emitter junction is forward. So injection of carrier will take across the junction. So this is the excess electron concentration within the neutral base. So this is the electron concentration. And here it is 0 because it is reverse biased. So this is the 0 point. So that will vary like this. We are considering base width of base is less than diffusion length of minority electrons. So we can approximate the exponential variation as straight one. And that means it has a certain concentration gradient and our IC will be determined by this. Here also, since this junction is forward biased, electron hole from P base will also be injected into diameter. So these are the excess carriers and some of few diffusion length away from the junction. These excess carriers will recombine and be lost, and it will maintain this value PN0. So as our base doping is smaller than our emitter doping in plus heavily doped emitter, this carrier injection from base to emitter will be much smaller than carrier injection from emitter to base. So these 2 points differ largely. So that is the active mode. So under active mode, some current will flow. We will get some IC due to this constant gradient. Now, under saturation mode, both junctions are forward biased. So, this one, both junction is forward biased. First thing, its reverse bias will be cancelled out. যখন আমি এটা forward bias করব, then first it will nullify the reverse bias. So junction is now at 0 bias. Reverse bias is absent. That means this carrier concentration will achieve the equilibrium carrier concentration here. It is not 0 because it is no more reverse bias, no more depletion.
So it is no more depletion region now, rather depletion region e amra zero dhore nichi carrier concentration. Now it is under zero bias. So equilibrium minority carrier concentration that side, and here forward biasing is increased, so carrier injection is like this. Now as we increase the forward bias, then this point will be elevated. Basically ki hocche, from emitter side carriers are being injected, that follows this one, and from collector side their carrier injection will take place, and that is this one. So these two will be superimposed and this point will be raised, and this slope will be maintained, because externally we will vary the reverse bias here, and this, say for VCE, VC is sum of VCB plus VB. So when we increase the voltage, externally our forward bias voltage VBE will not vary, but current will increase rapidly. Just think the forward bias curve for a PN junction. So current will increase rapidly. That means carrier injection will vary rapidly, but VBE remain more or less fixed at 0.7 volt or like that. So externally the collector base bias will increase as we increase VC, but carrier injection in forward bias base emitter junction increases. So what happens when both the junctions are forward biased? Actually আমরা externally পজিটিভ বায়াস দিয়ে এটাকে আমি ফরওয়ার্ড বায়াস করি না, এটা খুব ভুল কথা। শুনলে মনে হবে দুটো আমি সাপ্লাই অপোজিট পোলারিটি কানেক্ট করেছি এখানে টু মেক দিস ফরওয়ার্ড বায়াস, বাট দ্যাট ইজ নট ট্রু। তোমাদের অত বলার কথা না, কিন্তু আমি বলে দেবো, কারণ না বললে খুব অসুবিধা হয়। আমি একটু খবর নিয়ে নিই ইনস্ট্রুমেন্টেশনরা কি স্ট্যাটাস, অ্যাকর্ডিংলি আমি এগুলো করিয়ে দেবো। So basically injection level from this side increases and from that side also increases. Overall thing over this one, this distribution will continuously increases, slope remaining fixed, and as so long as the slope gradient of this remains fixed, the collector current will remain fixed. So it is called the saturation region. Output current gets saturated. If you make these two junctions forward biased and increase that forward bias, your output current does not change. So the name saturation region. Large current will increase. So these 2 points increase. This means our injected electrons from both sides, now collector and emitter, injected electrons increases here, but our carrier current does not increases, because if we increase the bias, the injected carriers, minority carriers are larger in amount in this region appear, and then they will recombine with the existing holes. So large loss of hole. So that needs large amount of compensation. So base current will gradually increase to compensate the loss, but that base current, this constant gradient of this region remains fixed. So our collector current remains fixed. So for active region we write IC is beta IB. Beta is the gain. So our IB here increases, but collector current does not increases. Those increased IB goes to compensate the huge loss of hole due to recombination with huge amount of electron injected from both regions. So our IC remains fixed. IC is equal to beta IB is valid only for active region, not in saturation. So these are the profile minority carrier distribution in BJT under 3 modes. এইবার এখান থেকে আমি আউটপুট ক্যারেক্টারিস্টিকে আসতে পারি। ম্যাম বলো।
ম্যাম আমরা তো দেখলাম যে ভিসিবি বাড়ালে ট্রান্সপোর্ট ফ্যাক্টরটা ইমপ্রুভ করছে, হুম, তাহলে ভিসিবি বাড়ালে তো আমরা ইনডিরেক্টলি আইসি কেও বাড়াচ্ছি না? কোথা থেকে কি রেসপেক্টে বলছিলে এখানে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি হচ্ছে বলো? ভিসিবি বাড়ালে আমরা ট্রান্সপোর্ট ফ্যাক্টরটাকে ইমপ্রুভ করছি, হ্যাঁ, তাহলে ইনটার্ন আমরা ইনডিরেক্টলি আইসি কেও এফেক্ট করছি না ভিসিবি চেঞ্জ করলে? হ্যাঁ, তো করছি। এখানে আমরা বলছি ভিসিবি মানে আইসি ইজ এখানে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ইন্ডিপেন্ডেন্ট রেখেছি তো। এটা ইন প্রিন্সিপাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট কেন? জাস্ট কনস্ট্যান্ট কারেন্ট সোর্স যেটা কথা বললাম, থার্মালি জেনারেটেড কেরিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দিস। কিন্তু আমার তো থার্মালি জেনারেটেড কেরিয়ার অলসো ইনক্রিজেস ডিউ টু its dependence on W, early effect, through early effect. So here also this is ideally this is true, but as W varies, W getting shrink due to increase in reverse bias, base transport factor increases. That means the gradient also increases. So due to early effect, there will be slight increase in current with collector base bias. এই রিভার্স বায়াসের সঙ্গে ডিপেন্ডেন্সটা আসবে, যেটা আমার এই ক্ষেত্রেও ছিল। রিভার্স স্ট্যাটিস্টিক্সটা, রিভার্স কারেন্টটা ফর রিভার্স বায়াস PN junction in lab we have seen that as W increases, more carrier generation will, there will be contribution from wider region, so this current increases gradually. Similarly here, due to early effect, W is getting narrow, so current, there will be slight increase in current with reverse bias due to early effect. সো ম্যাম এখানে আমরা ফ্ল্যাট ধরছি, তার মানে কি আমরা ধরছি যে আলফাটা অলমোস্ট ইকুয়াল টু 1? অলমোস্ট আমরা তো বেস ন্যারো করেছি, লাইটলি ডোপ করেছি, সো দ্যাট গামা ইমপ্রুভস, বিটা ট্রান্সপোর্ট ফ্যাক্টর ইমপ্রুভস, সো আইসি ইজ ভেরি ক্লোজ টু 1। তুমি যদি ক্লোজ নাও ধর, মানে ভেরি ক্লোজ টু 1, ইফ ইউ ডু নট assume it to be 1, assume it as 0.98. In that case, for IE1, it will be 0.98 milliamp. IE2, it will be the twice into 0.98, like that. But it is roughly, তুমি যদি 0.98 milliamp দেখো, we can take safely as 1 milliamp. মানে প্রপার্টির দিক থেকে কিছু খুব ভায়োলেশন কিছু নেই। This main thing is our current is independent of the this voltage, and it is more or less equal to the input current. So we are injecting the carriers, this emitter current appears in the output almost having the same magnitude. So the name transistor, input side low dynamic resistance, forward bias, outside output junction reverse bias, so same current is being transferred from a low resistance to high resistance region, but its magnitude remains same, transfer of resistance, so the name transistor. Even ideal in practical situation, there will be early effect, there will be some dependence, etc. So they will come. So this is the active region. So long as our forward bias is 0, means IE 0, or if we reverse bias the forward bias, the current will not be there. So for this region is the cutoff region. And this one, this is the axis. So this one gives the input voltage forward biased, out input junction forward biased, output junction reverse biased. So this is the active region where our IC is alpha IE. So change in IE will produce change in IC. Delta IC is proportional to delta IE. Alpha is the constant of proportionality. So BJT here is a current, behave as a current control device. Constant current source, but that current and magnitude of current is determined by IE, a current, your input current. So it is a current control device in active region. And finally, here, what is the, so this current depends on this slope. Now, if we
want to make this slope 0, then our current will be 0, IC will be 0. So to make this slope 0, the collector base junction should be forward biased. So injection will take place here, here, these values. Accordingly, the slope decreases. And our IC decreases as we increase the forward bias of the collector base junction. And at this point, when injection levels are same, then current becomes 0. Slope is 0, so our output current also 0. So in this region, the current falls rapidly because the forward bias will not vary much, but this injection varies strongly with this. When it is forward biased, then e to the power q Vc by kT. Small change in forward bias will produce large change in injection and large change in slope, and thereby large change in collector current. So that is the reason. So our collector base junction is forward biased, means our NPN VC will be negative. With respect to emitter, our collector should have negative potential. So we will consider the negative portion of the voltage axis. So here, as in this point, and for this point, say I is 1, so injection level is somehow here. So there only a small forward bias can make the slope 0. So current becomes 0 for small value of this. And as our IE increases, this injection level increases on that side. So to make this 0, injection level on the opposite side should also be increased. That means our forward bias should be stronger. So basically, but this will fall very rapidly because the forward bias voltage does not assume a large value. It is a fraction of some volt. So within this small range, the collector current falls rapidly and will finally reach 0. Now, if we increase the forward, then what will happen? And particularly this one. So it is the 0 collector current. Now, if we increase this further, then injection level will increase. So now slope will be opposite one. Negative slope means negative current. তাহলে আমরা এই ডিরেকশনে কারেন্ট পাবো। So what we get, basically we are getting the configuration that where our collector current behaves as emitter, because injection level is higher here and some current will flow through this, and emitter now behaves as collector, will collect this carry. So that is the reverse active mode. But we never use that one because collector doping is quite high, corresponding then collector doping is quite low with respect to emitter doping. So when we use this transistor, this one, so basically this is then the forward active mode. So we will not encourage that mode of operation. We will consider that emitter injection will take place always from it. So this negative one basically gives this, but we will not consider that region. Negative current flows through the device. So this is the common output characteristic for common base configuration. Since it is VCB, when it is positive all through this positive axis of the voltage, positive axis, our collector is reverse biased at a higher potential with respect to base, from 0 to this one, and from this opposite negative axis, the collector base junction is forward biased. So this is entirely through this one. For 0 to any value, we get constant current independent of voltage, but I did not show it in the curve. But there will be slight increase of this current due to early effect. Some voltage dependence will appear through early effect, and current increases with reverse bias. কটা বাজে? ও বাবা,
ঠিক আছে, এইটুকুনি। আমি তো চাচ্ছি টেন্ডিসটা শেষ হয়ে অন্য কিছু বলবো না। ঠিক আছে, তাড়াহুড়ো বলো। তোমাদের কেউ আছে নাকি ইনস্ট্রুমেন্টেশনে কোনো বন্ধু ফার্স্ট ইয়ার জয়েন করেছে? আছে কারোর ব্যাচমেট যাদবপুরে ইনস্ট্রুমেন্টেশনে অ্যাডমিশন নিয়েছে? ইয়েস ম্যাম। বলছো এটা? এই দেখো, ইয়েস বলে চুপ করে গেল। আমি খালি বলছি তাকে জিজ্ঞেস করো তাদের কি স্ট্যাটাস, কতটা হয়েছে। ইন দ্যাট কেস আমি একটু কমফোর্টেবলি পড়াবো। ওকে, নেক্সট দিন আমি ভিসি দিয়ে শুরু করব। ঠিক আছে, ছুটি যাও।